pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara Poultry Immunology Class Salmonellosis 2023. Saya ingin mengucapkan selamat datang Bapak Ibu semua di acara kami Poultry Immunology Class. Ini adalah seri yang pertama Bapak Ibu dari HIPRA Indonesia. Kedepannya kita rencananya akan menjadikan acara ini sebagai acara yang berkelanjutan begitu setiap tahun. And thank you for all of you having your kind attention in our seminar. So I would like to borrow 10 minutes to a little bit briefly introduce HIPRA and also our milestone. The first slide, you can see we are really focused on the innovation prevention for animal since 1971 and also the human health with a broad range of the innovation product, vaccine product, and also advanced diagnosis service. So there's a slogan, but not just the slogan, also the vision and also the value in all of the HIPRA people. No innovation, no product, no project. So you can find more and more new product from HIPRA. Actually, we find some unique product, unique service, which is nobody, have been exist in the market. So there will be our future. This is also our vision. And our R&D not only develop vaccines, but also diagnosis. Infeksi salmonella itu isunya ada dua kalau di peternakan unggas. Yang pertama adalah infeksi salmonella sebagai gangguan kesehatan dari aspek penularannya. Yang kedua isunya adalah infeksi salmonella sebagai gangguan kesehatan unggas dari sisi aspek zoonosisnya. Nanti outline-nya adalah kondisi peternakan unggas saat ini di Indonesia dari sisi biosecurity seperti apa, terus tantangan dan permasalahannya. Yang ketiga tentunya kami sebagai yang bergiat di perunggasan itu tentunya ada harapan ya, ada harapan bagaimana mencikapi salmonella saat ini ke depan. Kalau kita ingin salmonella clean sebelum salmonella free, kita harus membersihkannya dari hulu. Karena satu GP itu akan menghasilkan sekitar 560 sampai 600 di komersial. Actually, I'm working as a product manager at HIPRA as responsible for salmonella and coccidiosis prevention in broiler breeders and in commercial layers. Okay. So today I wanted to mention also it's an historical day, not only for HIPRA Poultry Indonesia, but I think for all the poultry market in Indonesia, as for the very first time HIPRA is organizing the Salmonellosis Poultry Immunology Class. Okay, it is a very important event. Okay, as also I wanted to let you know, because these are fresh data from the oven. Okay, Indonesia has represented the greatest increase in the world in the usage of salmonella vaccines from the last 2 years. Okay, so congratulations to Indonesia for investing in food safety and improving the quality of your products. I think we all agree that especially after COVID-19 pandemics in 2020, 2021, the local authorities have been aware that also salmonella is a foodborne disease as it was initially COVID-19. So by reducing the prevalence in the poultry farms, in breeders, in layers, in the broiler farms, we will also reduce the public health cost of the treatments of salmonella of young children that may be affected by these bacteria. Because they're sharing the same somatic antigen under the same serogroups, there are certain cross protections. So that this one is a key issues when doing the vaccinations. So let's look at what are the susceptible periods or timing in the productions, the poultry productions. There is have the flare up or the increase of the incidence of salmonellosis in the farm. Okay, we understand that once the birds are infected, that means the farm is positive for salmonellosis. The birds will be
either the passive or active carriers. Okay, for passive carriers, normally the incidents will flare up when they are stress factors they are affecting. So they are, with the various studies, they found out that the incident of salmonellosis will flare up in during the post-hatch periods, first week of life, then during the laying periods until the peak of lay, and also during the molting periods. Those are the most common areas that you see the higher incidence of the salmonellosis in the farm. Positive with salmonella. Then how do we prevent? Then they go for the corrections. Okay, first is correction, then corrective actions, then preventive actions for longer terms to ensure that the feed coming into the farm is free from the salmonella. Also, the pest control is very vital. For instance, the rodent control program, of course, we have the good mapping of where we are posting. Dari sisi regulasi saat ini bebas peternakan bebas penyakit pulorum untuk breeding farm itu suatu keharusan di pedoman Good Breeding Practice kita Kementan 40 tahun 2011. Dari sisi budidaya, good farming practice ini mempersyaratkan input DOC-nya juga bebas Salmonella pulorum dan Salmonella enteritidis. Nah, demikian relevannya Salmonella pulorum dan Salmonella enteritidis dalam regulasi kita. Ya tentu ini bukan kitab suci Bapak Ibu ya. Yang buat kebijakan itu pemerintah itu hanya perpanjangan tangannya, undang-undang aja yang bikin rakyat kan melalui DPR. Jadi undang-undang aja rakyat yang bikin, apalagi Kementan kan. Jadi kalau ada masukan untuk kebaikan kita bersama ya silakan disampaikan kepada kami. Bicara salmonella ini tidak terlepas dengan food safety. Di SNI kita terkait dengan SNI telur ayam, konsumsi dan karkas dan daging ayam ini malah lebih ketat lagi, harus bebas Salmonella SP. Nah artinya kalau telur ayam konsumsi dan karkas daging ayam ini harus bebas Salmonella SP, ya tentu ini seperti tadi digambarkan di flowchart-nya Pak Dr. Dalmi ya harus dari hulunya ditangani. Perkembangan dari 2022 ke 2023 ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan dari vaksin Salmonella ini positif begitu Pak ya. Bila kita lihat di 2022 menunjukkan growth yang sangat luar biasa, 543%. Ini sejalan dengan program pemerintah yaitu Salmonella Clean tadi ya. Ini menunjukkan bahwa produk yang kita jual atau DOC yang kita jual itu sudah tervaksin dengan Salmonella. Harapannya DOC yang kita jual itu sudah Salmonella free atau terproteksi dengan Salmonella. Kemudian yang berikutnya memang ada gejala di farm menunjukkan gejala seperti Salmonella pulorum. Seperti penjelasan sebelumnya bahwasanya kita sama-sama serotype dalam satu serogroup D, sehingga harapannya dengan menggunakan Salmonella enteritidis itu bisa mengcover dari case pulorum yang ada di farm. Hip hip, hip hip.